Ê yo, chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì sau một khoảng thời gian thì chúng ta đã đến với gần cái ngày cuối của cái sự kiện này rồi. Còn một ngày nữa, nhưng mà mình sẽ tranh thủ mình sẽ làm cái phần cuối cùng của sự kiện này. Đó chính là phần Everything's in place and they've taken the bait. đó chính là phần mà những nhân vật sẽ rải rác khắp cái nơi cái quốc gia mà diễn ra sự kiện. Thì ok. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ sau khi mà lễ hội kết thúc á, chúng ta vẫn đứng ở đây nha. Thì người xuất hiện để nói chuyện với chúng ta á, là hai người này, đó là Yunjin và Shinjan, hai nhân vật mà không có xuất hiện trong bàn tiệc, nhưng mà cũng đại khái là chúng ta sẽ nghe thử xem coi là họ sẽ có những cái trao đổi gì với nhau sau buổi lễ. Okay, now I need to get a move on and write my next song. Listen to you. You only just fulfilled one lifetime dream. Are you really thinking about your next goal already? Don't try to tell me you ain't the same way. I bet you've already thought up a name for your next opera, haven't you? You know me too well, Xinyan. The Adeptus Seeking Voyage. How does that sound? Oh, man! Yeah, I can already picture it. I've also got just the finishing line for it. I'll close with, and the celestial melody echoed through the clouds forevermore. Thì ok, đó là cuộc trao đổi giữa Junjin và Shinjan sau màn trình diễn mới là sự là đúng. Thì tiếp đó chúng ta sẽ có một người nữa mà sợ là các bạn sẽ không quan tâm đến người đó lắm. Thì ở đây Bojack, cái người mà đã dẫn đến sự kiện lễ hội nhạc này. Absolutely magnificent. Thì chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn đầu tiên. Yes, when I heard the music coming from up in the clouds, I was so stunned I could barely think or move. I felt like it had a special kind of hold over me. Or maybe it was the adeptal power within the music. And the ensemble at the end was truly sublime. I felt like I would have started to cry if I hadn't been one of the performers on the stage. Chúng ta sẽ trò chuyện tiếp với Project để qua cái track thứ hai, đó là về dự định sau này. Liệu có liên quan gì đến Fontaine sau này hay không? Well, Lady Ningguang, the Tianquan of the Liyue Qixing, has invited me to visit her again at Yujing Terrace to discuss a long-term collaboration plan. I do hope everything goes well and that we have more opportunities to collaborate in the future. The next time we have another performance, you'll have to come. I will save the best seat for you. Như vậy thì chúng ta thấy là cái ý thứ hai sẽ không có ảnh hưởng gì đến tiến độ Fontaine sau này. Thì chúng ta sẽ đến với ý thứ ba. I've already given her my thanks in person. This is what she said. It is only natural to lend a hand when we see someone in distress. The wonderful music you brought to Liyue is worth far more than gratitude. Truly, I felt so honored. But I've also made a decision for myself. I will strive to create even more wonderful, original music for this era. Our era. Và chúng ta sẽ đến với ý tạm biệt. Absolutely magnificent. We couldn't have accomplished all this without you. Please accept my most heartfelt thanks again. Ok, và người tiếp theo chúng ta sẽ đến đó chính là, các bạn xem mình sẽ biết, đó lại với ý Yunjin và Shinjan thì là liên quan tới màn trình diễn, sáng tác nhạc và chưa liên quan tới nghệ thuật. Còn Bojack thì liên quan tới lại cái gọi là những cái dự định sau này về cái người đã giúp cho anh ta có màn trình diễn tốt, và cái người nhân vật chính trong màn trình diễn của anh ta, và một cái lời tạm biệt rất sâu sắc đến từ Project. Và cái người tiếp theo chúng ta gặp
đó chính là sư phụ và đồ đệ của nhà thuốc gì quên rồi, nhưng mà cứ The xem Lantern Rite celebrations are getting better by the year. Such wonderful music. Dr. Baiju, I've brought the herbs. Who are they for? The singers. Performing at a music festival is very demanding. Using these herbs in good time will protect their voices from damage. Oh, that's why you were preparing them all night. I dared not neglect the Yuheng's request. Her messenger was quite insistent that it should take top priority. Let me double check again. This one is for... Liên quan đến thuốc thang cũng khá là ok đó. Và mình cũng không nghĩ là có họ xuất hiện ở trong cái sự kiện này. Thì mình không có bình luận gì nhiều, bởi vì giống như là có thì vui nhưng mà không có thì lại buồn. Thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại nhân vật tiếp theo. Và tiếp theo đó chính là anh nhân viên và chú gấu nấu ăn. Thì nó ngồi xuống đây, đi mỏi chân quá. Ngồi nghe nói chuyện. Ủa, không quay mặt qua đây được hả? Ok, Koopa. The vegetables are fresh, and there are enough wheats and grains stocked up. I'll pass on the seafood. Oh, it's you. We meet again. Surprised to see me here? It's the director's orders. Xiangling worked all day and night at the restaurant during the festival and didn't get to have any time to enjoy the festivities. The director sent me here to help out in the kitchen so that Xiangling will have some time to herself. But with someone as hardworking as you around, there seems to be nothing much for me to do. It feels good seeing my old friend in the kitchen, fetching ingredients and lighting fires. Perhaps I should borrow Cloud Retainer's Supreme Cuisine machine to speed things up. You'd still prefer to make them by hand, but of course. Ok, và Zhongli được đường chủ giao cho nhiệm vụ là cùng anh bạn này nấu ăn thay cho Xiangling, vì Xiangling chưa được đi đâu chơi á. Oh man, nhưng mà nhìn Koopa kìa. Oh my god, look at this. Chắc mình phải làm một picture, một bức ảnh tranh quá. Chắc chỉ có Xiangling chứ. Cho phép mình chụp một bức ảnh nhé. Và ok, thì những người tiếp theo chúng ta sẽ đến đó chính là, mình gọi là nhóm người. Bởi vì trước khi mà mình làm video này mình đã review qua xong hết rồi. Vì mình thấy cái nội dung này nó mang tính gọi là ít có ai ghi nhận, cho nên mình sẽ để dành cái khoảng trống đó, mình sẽ không bình luận vào. Và mình chỉ bình luận sau khi mà cái cuộc hội thoại kết thúc. Bởi vì nhiều người rất hay bỏ lỡ cái cuộc hội thoại mà sau khi sự kiện kết thúc lắm. Bởi vì họ chỉ quan tâm đến cốt truyện chính và cái gọi là quà là xong. Để mình chen vô giữa đi cho nó vui nha, quay qua quay lại cũng vui. Ok, Kuta. Xingqiu, you have to be honest. Honest about what? How did you and Venti really meet? Why are you suddenly asking that? Aren't they book buddies? Yeah, we met a few times at a book convention. That's all. Oh, really? With that extraordinary demeanor and literary talent, he's definitely not just any bard. If he's someone that could hold his ground in a conversation with a consultant, he needs to at least be as talented as me. Perhaps you're overthinking this matter. Hu Tao, Xingqiu wouldn't lie to us. Okay, I'll tell you the truth. Huh?
Xingqiu. I'm actually a fan of Venti's poetry. You all know that I love reading, and sometimes come across poetry from Mondstadt. Among those works, I admire the ones penned by Venti the most. Just as Hu Tao said, his artistry is the reflection of his personality, remarkable grace and exceptional literary talent. I guess Venti didn't tell you the whole truth back at the restaurant, because he didn't want to embarrass me in front of everyone. He's such a considerate person. Yes, right. I can confirm that. When Xingqiu was busy with other things, he asked me to buy him poetry books in secret. I see. That didn't sound like too much of a big deal. You could have told us right away. Well, I'm telling you now, aren't I? Oh, so that's your story. Forget it. Let's drop this topic. It's not often that the four of us are all together. What should we do next? Hide and seek, hopscotch, or some shopping? Since there's 4 of us, why don't we borrow a mahjong set? Một bộ bài hả? Tiến lên rồi binh sập xám. Nói chung là 4 người thì đủ 4 tụ rồi, 13 lá. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với thôi mình sẽ đi bộ. Chúng ta sẽ đến với gọi là những người có quyền lực nhất ở đây. Như câu chuyện hồi nãy mà chúng ta được nghe thì thân phận của Shinki và Venti có thể bị lộ. Hu Tao là người khá là nhiều chuyện để mà muốn moi móc một chút thông tin nào đó từ hai người. Nhưng mà theo mình nghĩ thì đó cũng chỉ là đơn giản, nó chỉ là một mối quan hệ, một cái là tác giả ẩn danh và chỉ vậy thôi, chứ cũng không hẳn là thần. Bởi vì câu chuyện thần thì sẽ rất là vui nếu như mà A gặp lại Raiden Shogun, gặp lại hai người bạn này. Và có thể Nahida cũng biết nữa. Nahida đời mới thì nếu theo thuần á thì có lẽ sẽ không biết đâu. Nhưng mà vì là cây thế giới và nó giữ nguồn thông tin của cả lục địa Tây Bắc này, nên việc biết hai người này là thần thì cũng không có gì là lạ. Chỉ xem hai anh bạn này đùa thôi. Đó là khoảng cách best moment nhất của đầu năm 2023. Rồi cũng như là mỗi năm một lần. Và chúng ta sẽ đến với lại bà chủ của Tây Bắc. Kia là ông chủ, này bà chủ. Hey, don't tell me you called me over for just a game of chess. You have to be more specific, Captain Beidou. Is it that you find playing chess an uninteresting activity, or that you're unhappy about my lack of novel ideas? If you don't specify what you mean, how could I know what I should do to please you? Of course. I make a single remark and you reply with a full-blown lecture. Maybe we should deal with all official affairs publicly in the future. It might just make things easier. I'd be perfectly happy with that. I'm just worried that Captain Beidou's business might be negatively affected. Don't give me that. That woman from Yenshang Tea House sometimes comes aboard to ask for information. She requested the fleet to import some goods, but how could I not know who she's actually working for? Oh. You sure know a lot, Captain Beidou. How about I ask her to come over? Or maybe we go straight to her tea house. With one more person around, we'll be able to have some variety in our chess games. I hope that would be less of a bore to you. So, we're still gonna play chess after all. Oh no. Mummy nhìn vẫn ngon. Rất là sorry nhưng mà tôi yêu thích Mummy này. Nhiều Mummy lắm. Thể loại của mình là Mummy nha các bạn. Ok. Và đối tượng tiếp theo của chúng ta sẽ nằm ở đây. Người dân ở Kinh Sách Trang thì cần phải phân bổ ra đồng đều ở những các vùng mà có người dân ở, và cũng có thể là NPC xuất hiện ở đó. Thì các bạn đã thấy từ xa là có ai đó ở đó rồi đúng không?
Tất nhiên. Người dân Khinh Sách Trang cũng là người của Ly Duê mà. Chúng ta phải quan tâm một chút. Đây. I'm so happy. And all the grandmas and grandpas in Chingsa village had a great time too. You mean, what am I doing here? Well, just now, I did a performance for everyone. Although I can't play an instrument anywhere near as well as Master, I can still sing. Even Granny Roshin said I did a great job. She also gave me some candies. Chúng ta sẽ đến với hội thoại thứ hai nha. And all the grandmas and grandpas in Chingsa village had a great time too. Masters told me a lot of stories about the Adepti. There was Skybracer with the giant deer horns, and Sea Gazer who went to collect treasure. Sometimes Master talks and talks for a long time, until her voice starts to sound sad. But then she always breaks into a smile again, and tells me all of the things each of them loved best about Liyue. I love everything about Liyue. Some of the Adepti are gone now, but it's okay, because I'm gonna help take care of everyone in their stead. Ok. I'm so happy. Hội thoại thứ ba. And all the grandmas and grandpas in Chingsa village had a great time too. I'm happy that Mr. Dvorak found the fairy lady from his story. And I'm also happy that it turned out it was Master all along. Also, I helped out this time too, didn't I? So that means I was paying homage to my master? Also, Mr. Dvorak got one of his friends to bring me a toy from Fontaine. I like it a lot. At first, I didn't know whether I was supposed to accept it or not, but then Master said it was okay, so I did. Chúng ta vẫn sẽ đến với lại lời tạm biệt đối với Giao Giao NPC của Tết Hải Đăng này. Sự kiện Tết Hải Đăng. See you. Make sure you take good care of Paimon. Oh, and please come play with me if you ever have the time. Không, mình sẽ không tìm Giao Giao đến chơi để chơi với Giao Giao đâu, bởi vì mình đã có Giao Giao rồi. Ha. Và đây là Danh Phi. Granny, you play so beautifully. Do you think you could teach me? Oh, child, you simply never stop, do you? This festival is a rare chance to rest and relax. But here you are pestering me to teach you this, that, and the other. Don't worry, Granny. I'm a fast learner. And anyway, the sooner I start learning, the sooner we'll be able to perform a duet together. A musical duo is only as good as its weakest link. So you gotta teach me all your secrets, okay? All right. Well, you can start by making me some more tea and leaving it to cool on the side. Sure, Granny. Và ok, thì chúng ta sẽ đến với lại đối tượng tiếp theo. Đó chính là tung nhân liền. Đừng cố gắng dịch tung nhân liền là gì nhé, bởi vì nó sẽ rất là bất kính đấy. Tung nhân liền. Tung nhân liền. Đệt. Tung nhân liền. Hey. Đây một cách đau đầu quá. Yan Xiao just came up here with some almond tofu, but I haven't finished everything Xiangling gave me yet. You should try some too. I'm not as experienced in tasting mortal food as you, and I couldn't tell the difference. There must be many different stories to tell of the hustle and bustle of the mortal world, too. You can tell me. I will listen. Wow, có vẻ khá ngắn gọn nhỉ. Chúng ta đến với đối tượng cuối cùng, và chúng ta sẽ tổng hợp review lại tất cả các đoạn hội thoại của các nhân vật trong sự kiện năm nay. Khá là cảm thấy vui đấy chứ.
This is such a cool ship! Facing the sea breeze and gazing out at the soaring seagulls, makes me want to sing out loud! Kazuha, how about I stay here and be the ship's resident bard? What are my prospects? With your level of artistic finesse, I'm sure nothing will go wrong. But I'm afraid the sailors aboard are not the most versed in the arts. They probably wouldn't understand the deeper meaning your poetry holds. You can't say that for sure. Poetry is spur-of-the-moment creations. Anyone viewing the same sights and experiencing the same atmosphere would surely understand. There's a port in Mondstadt too, but I rarely get the chance to board any of the ships. Speaking of ships, everything's perfect about this one, except... Kazuha, could you tell your captain that my height says nothing of my age? I'm way past drinking age. How often does one get to enjoy a seafood feast on a ship? It'll be a real shame if there isn't anything stronger to enhance the food. Pretty please? There's not much I can do about that. It's not because Captain Beto's not on the ship right now, but because there's no room for negotiation on this matter. Even I have to sit in the no-drinking zone every time. But I don't get drunk after just a few sips. Trust me, I can hold my liquor really well. Chỉ có Diana và Deluxe mới chiều hai người này thôi. Mới chiều